joining also, they can join in between, not a problem. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா because last week we had a kind of a gap, so திரும்பி வந்து நம்ம for the benefit of the student community, let's திரும்பி நம்ம வந்து அந்த lecture பார்க்கலாம். Again we'll look at the video animation tool so that things will be even more clear. ஒரு வாட்டி நம்ம பார்த்துட்டு then we will proceed further with the problems. Okay, let me share my screen. So screen share பண்ணும்போது please kindly ensure students that you're able to see, because sometimes it might so happen that I might be sharing and it's not visible. So அதனால ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. So let me start. And audio கூட audible இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. Ensure that you have a microphone for better audio connectivity. சரி. So I've started sharing my screen. So பார்க்க முடியுதுங்களா எல்லாராலையும்? Yes sir, visible sir. Okay. So we'll start off. Last class நம்ம pressure பத்தி நம்ம பார்த்திருந்தோம். Pressure வந்து how it is able to change with depth. So depth ஓட pressure எப்படி vary ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திருந்தோம். So ஒரு quick recap. So யாராவது சொல்றீங்களா? Can you please summarize with regards to pressure? What is the variation of pressure with depth? So depth அதிகமாக ஆழம் வந்து அதிகமாக pressure வந்து எப்படி வேறுபடுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? Can somebody try? One of you? How does pressure change with depth? Can be Samhita or when depth increases, pressure increases. Yes, ஆழம் வந்து அதிகமாகும் போது pressure increase ஆகும் sir. Yes, pressure increases with increase in depth. So proportionate pressure is going to increase. Perfect. So அதனால தான் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்திருந்தோம். ஒரு நம்ம சிம்பிள் பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு 3 holes with different heightsல வந்து பியர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன பார்க்க முடியுதுன்னா the hole which is at the bottommost part of the bottle வந்து will come out with a greater speed. நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்திருந்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு அனிமேஷன் டூல் யூஸ் பண்ணி. So that means greater the depth, greater is the pressure. அதனால தான் அந்த தண்ணி வந்து வெளியில வரும்போது it comes with a greater velocity. So that is the idea. சரி, நம்ம will go ahead next with streamline flow and Bernoulli's principle. So pressure is quite clear. So we'll move ahead. So I'll show you the 3D animation for, okay, let me again re-sign in. Sign out actually, let me re-sign in. We are seeing now streamline flow and Bernoulli's principle. Let me go to the animation lab. Audio வந்து கேக்குதான்னு சொல்லுங்க, ஒரு வாட்டி just check பண்ணிக்கலாம். Applications of Bernoulli's principle. So audio வருதுங்களா? I hope you're able to hear. Audible sir. Sir, okay. Let's take a look at an old-fashioned perfume atomizer. The perfume is held inside a glass bottle which has a nozzle at its top. Attached to the top of the bottle and nozzle, either directly or by just a short hose, is a small rubber bulb. When the bulb is squeezed, the perfume is sprayed as a fine mist. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஒரு அட்டமைசர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றாங்க. ஸோ என்ன பிரின்சிபல், இதோட அண்டர்லைனிங் பிரின்சிபல் நம்ம டெஃபினட்டா பார்க்க போறோம். ஸோ வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் பிஹைண்ட் திஸ் அப்படின்னு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரா வச்சிருக்காங்க, ஒரு டியூப் வச்சிருக்காங்க, தட் இஸ் டிப்ட் இன்சைட் தி லிக்விட் இன்சைட் யுவர் அட்டமைசர். அண்ட் மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாசல் இருக்கு, நான் சொல்லியிருக்கேன் நாசல் வந்து the size will be smaller usually, and அதுக்கு பக்கத்துலயே they have given a small rubber bulb which can be pressed. So நீங்க அதை press பண்ணி nozzle மூலமா you can get out the fluid. சரிங்களா? for a perfume bottle, ஜெனரலா perfume bottles வந்து இந்த மாதிரி manufacture பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? So this is the idea. So நம்ம பார்க்கலாம் இது எப்படி work ஆகுது அப்படின்னு. The working of our atomizer can be explained using Bernoulli's principle. Developed in 1738 by Swiss scientist Daniel Bernoulli.
This principle states that as the speed of a moving fluid, either liquid or gas, increases, the pressure exerted by the fluid will decrease and vice versa. So இது வந்து is an important ideology. So the speed of a moving liquid, either liquid or gas சொல்றாங்க. Moving fluid அப்படின்னா ஜெனரலா லிக்விடோ இல்ல கேஸையோ சொல்றோம். ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மூவிங் வந்து இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாலிடுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மோஷன் இருக்காது. ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டரை பொறுத்த வரையிலுமே ஸோ தேர் இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேசஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனால சாலிட்ஸ்ல வந்து அந்த ஆட்டம்ஸோ இல்லை மாலிக்யூல்ஸோ மூவ் பண்ண முடியாது. தி சேம் திங் நீங்க லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இல்லை கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால அதனால ஃப்ளோ பண்ண முடியும். இல்லைன்னா தே கேன் மூவ். ஸோ அதனால வந்து we say liquids or gases have the property of motion. ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து will increase when pressure exerted by the fluid will decrease or increase. ஸோ நம்ம ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது the motion of those atoms or molecules in that state of matter, ஸோ லிக்விடா இருக்கலாம் இல்லைனா கேஸா இருக்கலாம், அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க. இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் கூட ஆகும். நம்ம ப்ரெஷர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும்போது டிக்ரீஸ் ஆகும், ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அது ப்ரொபோர்ஷனேட்டா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். Versa. Let's go back to our atomizer. There is a T-shaped hollow tube that fits just inside the neck of the bottle. One branch of the T-bar connects to a rubber bulb, while the opposite branch is fitted with a very fine nozzle. The stem of the T extends into the bottle, usually reaching very near the bottom. As the bulb is squeezed, air will flow quickly through the T-bar. This means it travels across the top of its lower stem, triggering a drop in pressure in the stem. Because the pressure inside the bottle is greater than the pressure now inside the stem, the perfume will be forced up through the stem and to the top of the T. The stream of air will force the perfume through the nozzle. So pressure difference-னால what happens, இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம இந்த பல்பை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னால அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து இஸ் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் இன்சைட் த பாட்டில் டு அவுட் சைட் த பாட்டில். நான் சொல்லியிருக்கேன் when there is a pressure variation, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், the contents of the atomizer, இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பெர்ஃப்யூம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, from the region of high pressure to the region of low pressure டெஃபினட்டா மூவ் ஆகும். ஸோ அந்த ரப்பர் பல்பை நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உள்ள வந்து ஒரு ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன் ஒரு கிரியேட் ஆயிருக்கு அண்ட் வெளியில இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து லோ ப்ரெஷர்ல இருக்கிறதுனால ஸோ உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விட்ஸ் வந்து வெளியில ஃபோர்ஸ் ஆகுது. ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி இட் இஸ் கமிங் அவுட். பிளஸ் அந்த பல்ப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் வந்து வெளியேறும் போது ஸோ இட் கம்ஸ் அவுட் வித் கிரேட்டர் ப்ரெஷர். ஸோ இதுதான் இது வந்து இது ஐ மீன் ஆட்டமைசர்ல நடக்கக்கூடிய அந்த பிரின்சிபல். இதுதான் பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்றோம். And the combination of the two will produce a fine mist. An airplane wing functions on this principle. It is convex on the upper side and flat on the underside. During liftoff, the velocity of air across the upper surface will be greater than that on the lower surface of the wing. This creates. So இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது ரன்வேல இருந்து டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரோஃபாயில் டிசைன் இல்லைன்னா ஏரோடைனமிக் லிஃப்ட் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இங்க காட்டியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் அ விங், அதாவது அதோட ரெக்கையோட கிராஸ் செக்ஷன் உங்களுக்கு காட்டும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு சைட் கான்வெக்ஸ் அப்படின்றாங்க. கான்வெக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கர்வ் ஷேப் இருக்கும். ரைட் நெக்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைட் சர்ஃபேஸ் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பகுதி பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாட்டா இருக்கு பெரும்பாலுமே. ஸோ ஏர்கிராஃப்ட் முன்னாடி போகும்போது யூ கேன் சி அந்த ஏரோடைனமிக் லிஃப்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா மேல அந்த ஏரோஃபாயிலோட டிசைன் பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து ப்ரெஷர் வந்து அதிகமா இருக்கும், கீழே வந்து ப்ரெஷர் கம்மியா இருக்கிறதுனால இட் கிரியேட்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ் இன் ப்ரெஷர். ஸோ தட் இஸ் வை தேர் இஸ் அ ஏரோடைனமிக் லிஃப்ட். ஸோ அதனால த ஏர்கிராஃப்ட் கேன் டேக் ஆஃப். ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீட்ல போகும்போது அது வந்து நாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், நாட்டிக்கல் ஸ்பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இன் பர்டிகுலர் நாட்ஸ் it will lift. Creates a lower pressure on top of the wing and consequently a higher pressure on the underneath surface, thus generating a dynamic lift. This forces the wings upward, allowing the plane to lift off the ground. Summary. Bernoulli's principle states that as the speed of a moving fluid,
either liquid or gas, increases, the pressure exerted by the fluid will decrease. An atomizer, the carburetor, and an airplane at liftoff all work on this principle. So this is the demonstration of Bernoulli's principle. So எப்படி difference in pressure is creating a lift அப்படின்னு பார்த்தோம். இன்னொன்று வந்து atomizerல difference in pressure is creating the liquids, the corresponding fluid இல்லைனா liquid which is coming out with a greater speed or greater velocity. So இது ரெண்டுமே நம்ம working principle. So நம்ம பார்த்துட்டோம் using the animation we learned. சரிங்களா? So this is all about the basics of the Bernoulli's principle. Be it atomizer அப்படி இல்லைனா aerodynamic lift இருக்கட்டும். So எல்லாமே works on the principle of Bernoulli. சரி, we'll go to the next part. So நம்ம நோட்ஸும் பார்த்துடலாம். So basic idea உங்களுக்கு கிடைக்கும். So water flowing through a tap. So அதுவும் வந்து based on the fluid நம்ம பார்க்கலாம். So when the water is open, when the tap is open, so water வந்து எப்படி flow ஆகும்? As the fluid flow increases, the flow becomes turbulent. So turbulent அப்படின்னா என்ன? Streamlined அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Turbulent flow versus streamlined flow. So ரெண்டுமே பார்க்கும்போது, so ஒரு fluid வந்து when it is passing inside the pipe, so initially narrow-ஆ இருந்துச்சுன்னா and later இந்த pipe வந்து wide ஆச்சுன்னா cross sectionல, அப்போ ப்ரெஷரும் வெலாசிட்டியும் ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகும். ஏன் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால. ஸோ பைப்போட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் சடனாக பைப்னோட திக்னஸ் அதிகமாகும் போதோ இல்லை சடனாக பைப்போட திக்னஸ் கம்மியாகும் போதோ ப்ரெஷர்ல வேரியேஷன் உண்டாகுது. ஸோ அதனால அந்த ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அந்த லிக்விடோட ஃப்ளோவோ இல்லை அந்த ஃப்ளூயிடோட ஃப்ளோ வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும்போது அதோட ப்ரெஷர் அதிகரிக்கலாம் இல்லைன்னா கம்மியாகலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் த பேசிக் ஐடியா. So when fluid is passing through a pipe which is initially narrow and later it widens, அப்படின்னா initially அதோட area of cross section கம்மியா இருந்து அப்புறம் அதிகமானா சடனா, so அப்போ pressure velocity change ஆகும். Okay, the velocity of the fluid is inversely proportional to the pipe cross section. இது வந்து ரொம்ப important relationship. So velocity of the fluid is inversely proportional to the area of cross section of the pipe. அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டி அங்க கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் த மீனிங். ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா தென் வெலாசிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் பிட்வீன் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் இன் த பைப். ஸோ இது வந்து பேசிக் ஐடியா. நம்ம வந்து டர்புலன்ட் ஃப்ளோ, ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ வந்து ரெண்டு டைப்ஸா நம்ம வந்து classify பண்ணலாம். So fluid flow can be streamlined or turbulent flow. So streamlineல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே டைரக்ஷனா நோக்கி the water is being flowing. So it will be ரொம்ப clear flow நமக்கு கிடைக்கும் streamline flowல. இதே turbulent flowனா zigzag motion, ரொம்ப ரேண்டமா இருக்கிறதுனால it will not be streamlined. So நம்ம definitions பார்த்துடலாம் ரெண்டுத்துக்குமே. First வந்து streamline flow. The flow of a fluid is considered to be streamlined at a particular point if velocity of the fluid particles remains stable with time. Okay, so when they are stable, the velocity of எல்லா particles-உமே அந்த fluidல ஒரே direction நோக்கி பயணிக்கிறதுனால அந்த flow வந்து நம்ம streamline flow அப்படின்னு சொல்றோம். The velocities வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். எல்லா particles-உமே ஒரே direction நோக்கி it is moving. So அதனால you call that flow as a streamline flow. And streamline flowல வந்து velocity வந்து is constant. Velocity வந்து change ஆகாது. எல்லா particles-ஓட velocity-யும் same தான் அந்த fluidல. Okay. So let us consider the case where velocity of these points remains same. So this type of flow is called as streamline flow அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? இப்போ புரிஞ்சதை நம்புறேன். streamline flow. Next வந்து turbulent போலாம். turbulent flow பாத்தீங்கன்னா அங்க பைப்லயே காட்டியிருக்காங்க. Velocity of each and every particle might be random in different directions. So flow of a fluid is considered to be turbulent. Turbulent flow அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோட ஸ்பீடும் டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அது சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ வந்து நம்ம அதை turbulent flow அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் turbulent அண்ட் ஸ்ட்ரீம். இப்போ turbulent flow நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நடுவில் ஏதாவது ஒரு அப்டிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? வாட்டரோட மோஷன் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிரும். ஸோ அதனால இட் கேன் பி அ டர்புலன்ட் ஃப்ளோ. சடனா வந்து ஒரு
obstacle இருக்கு இல்லனா ஏதோ ஒரு ஸ்டோன் நடுவுல இருக்கும்போது இல்ல ஒரு you have some obstruction அப்போ என்ன ஆகும்னா அதோட streamline flow வந்து will get affected. So affect ஆகும்போது it will the water will start moving at different speed suddenly. It will change its direction of motion. So அதை வந்து we call it as turbulent flow. So next வந்து Bernoulli's theorem. So Bernoulli's theorem வந்து proof they will not ask, but it is good to know what is happening here. Bernoulli's theorem என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க ஒரு பைப் எடுத்துக்கிறாங்க. லெஃப்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா பைப்போட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கம்மியா இருக்கு. ரைட் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அதிகமா இருக்கு. நான் வந்து ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனுக்கும் இல்ல அப்புறம் ஸ்பீட் ஆஃப் த fluidக்கும் நான் ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன். The speed of a fluid or a liquid is inversely proportional to area of cross section அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். So when area of the pipe reduces, the speed of the fluid in that pipe will increase அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இங்க பாருங்க அதே பிரின்சிபல் அதே ஒரு லாஜிக்கை வச்சு தான் they are deriving the Bernoulli's theorem. ஸோ இங்க வந்து அவங்க ரெண்டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்கிற அந்த பார்ட்டை மட்டும் கவனிங்க. ப்ளூ கலர் பார்ட் லைட் ப்ளூ பார்ட் வந்து ஹைலைட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ திஸ் சைட் ஆஃப் த பைப் the height from the ground is taken as h1. அப்புறம் அந்த பைப்புக்கு வந்து ஒரு லென்த் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு லென்த் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் s1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட் இஸ் a displacement of the liquid from 2 points in the pipe. ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் நம்புறேன். displacement is velocity into time. பிசிக்ஸோட பேசிக் ஃபார்முலா. Displacement is velocity into time. So velocity வந்து is nothing but the velocity of the particles moving in the fluid into time na time taken for the particles to move across the area of cross section. So அதுதான் வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெல்டா m1 டெல்டா m2 அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா total mass of the fluid flowing through the pipe at any cross section is equal to the total mass moving out. அதாவதுன்னா என்ன அளவுக்கு தண்ணி உள்ள என்டர் ஆகுதோ அதே தண்ணி வந்து வெளியில வந்தாகணும். as per of law of conservation of mass உங்களுக்கு தெரியும். mass can neither be created nor be destroyed இல்லையா? ஸோ என்ன அமௌண்ட் தண்ணி உள்ள என்டர் ஆகுதோ சேம் அமௌண்ட் தண்ணி வந்து வெளியில வரும். ஸோ அந்த ஒரு லாஜிக் அந்த ஒரு law of conservation of mass வச்சு தான் நம்ம derive பண்றோம் Bernoulli's theorem. So first one, the change in mass at the inlet பார்க்கலாம். So according to the law of conservation of mass, the amount of water flowing through a smaller area of cross section will be equal to the amount of water flowing at the larger area of cross section. So mass oda formula பாத்தீங்கன்னா டென்சிட்டியும் நீங்க வால்யூம் வச்சு டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டென்சிட்டி வந்து mass by volume அப்படிங்கும்போது what is mass? Mass will be density into volume இல்லையா? So that is the relationship. So அந்த relationship யூஸ் பண்ணி தான் we are deriving. So what is density? Density can be written as mass by volume and mass is nothing but density into volume. So அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். So in the place of mass I am applying the formula density into volume. Rho is nothing but density and volume can be written as area into height. சரிங்களா? area into height ன்னு எழுதிக்கலாம். For example நீங்க volume of cube இல்லனா cuboid கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? base area multiplied by height இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. surface area and volume படிச்சிருப்பீங்க மேத்ஸ்ல. சேம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். இங்க வந்து நமக்கு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இன்டூ த ஹைட் வில் கிவ் யூ த வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இன்சைட். புரியுதுங்களா? இது வந்து ஒரு சிலிண்டர் கிராஸ் செக்ஷன். ஸோ சிலிண்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஏரியா இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் பை ஆர் ஸ்கொயர். ஹைட் பாத்தீங்கன்னா த லென்த் பை விச் த வாட்டர் இஸ் மூவிங் அதுதான் ஹைட் இல்லைன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். பிசிக்ஸ்ல ஹைட் அப்படின்னா இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? வெலாசிட்டி இன்டூ டைம் எழுதிக்கலாம். ஸோ அப்போ மாஸ் நம்ம எப்படின்னு எழுதிக்கலாம்? மாஸை வந்து ஏரியா இன்டூ வெலாசிட்டி இன்டூ டென்சிட்டி இன்டூ டைம் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இப்போ ஆஸ் பர் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் ரெண்டுமே mass of the fluid entering inside the pipe will be equal to mass of the fluid leaving outside. So both the masses should be same as per law of conservation of mass. Okay, therefore area into velocity will be constant. So நம்ம அதை கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் உங்களுக்கு அந்த இது காமிக்கிறேன். Just let me show you the derivation. Let me share my word file. So that உங்களுக்கு அந்த derivation clear-ஆ புரியும்.
ஒரே நிமிஷம் நான் திரும்பி ரீஷேர் பண்றேன். ஓகே, வேர்ட் ஃபைல் ரீஷேர் பண்றேன். நான் உங்களுக்கு அந்த டெரிவேஷன் வந்து அங்க காட்டுறேன். சரி, தெரியுதுங்களா? You are able to see the word file? Yes, sir. ஸோ நான் இங்க கொண்டு வரேன், இந்த பிக்சர் இங்க கொண்டு வரேன். ஓகே, இதுதான் அந்த பிக்சர். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கம்மியா இருக்கு A1, பட் A2 ஓட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அதிகமா இருக்கு. ஸோ let's go to the statement, let's go to the derivation. இப்ப பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம derive பண்றோம் Bernoulli's theorem வந்து how we are proving அப்படின்னு பார்க்கலாம். So let A1 னா என்னது? A1 is the area of cross section. Let A1 be the area of cross section of fluid flowing through the smaller pipe, and அதே மாதிரி let it to be equal to the area of cross section of the fluid flowing through the larger pipe. அந்த pipe பெருசா இருக்கா, area of cross section பெருசா இருக்கு. So we will write it as larger pipe, larger அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். அப்போ ரிலேஷன்ஷிப் என்னது ரெண்டுத்துக்குமே? we can see the relationship is A1 greater than A2 or A1 is less than A2. Okay, so ரெண்டுத்துக்குமே என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா area of A1 is greater or A2 is greater. A1 is smaller, இல்லையா? A2 is greater. So we get that A1 is less than A2. இப்போ as per law of conservation of mass நமக்கு என்ன தெரியும்? Law of conservation of mass, you can say that mass of fluid entering through area of cross section of the pipe A1 entering through A1 will be equal to the mass of fluid entering through or mass of flowing leaving அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். mass of fluid leaving A2. சரிங்களா? இதுதான் this is the relationship we get with respect to law of conservation of mass. இப்போ mass அப்படிங்கும்போது மாஸோட ஃபார்முலா அப்ளை பண்றோம். ஸோ மாஸோட ஃபார்முலா என்னது? mass is density by volume or density into volume. mass வந்து rearrange பண்ணும்போது you will get density into volume. So density is nothing but rho into volume வந்து V. சரிங்களா? So mass M1 is equal to M2. So இதுதான் basic relationship. M1 அப்படின்னா என்னது? mass of liquid flowing through pipe having area of cross section A1. So அதுதான் mass M1. So நான் substitute பண்றேன், relationship இப்போ substitute பண்றேன். So M1 is equal to density வந்து same அதே density தான், ஏன்னா அதே liquid தான் flow ஆகுது. இப்போ water எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா water density constant தான். So density into volume of the water flowing through the first pipe V1 எடுத்துக்கிறேன் is equal to density into volume of water flowing through V2. So இங்க V1 வந்து volume of water in pipe A1. Volume of water in a fluid in pipe A1. அதே மாதிரி V2 is volume of
water in pipe A2. Yeah. So அதுதான் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ நம்ம இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வரோம். இப்போ வால்யூம் நான் என்ன சொன்னேன், வால்யூமோட ஃபார்முலா எப்படி எழுதிக்கலாம்? வால்யூம் இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா இன்டு ஹைட் சார். எஸ், ஏரியா இன்டு ஹைட். இப்போ நான் ஏரியா அப்படின்னு பேசும்போது நான் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனை தான் நான் சொல்றேன். ஸோ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வந்து ஃபார் V1 வந்து A1 போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்க ஜெனரலைஸ் பண்ணும்போது ஏரியா வந்து இஸ் A அண்ட் ஹைட் வந்து H. ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்டை வந்து அவங்க ஹெச் வந்து இஸ் ஹைட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட். அந்த ஹைட் நான் பேசல. the height that I am talking about is nothing but இந்த ஹைட். தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா, அந்த லென்த் தான் நான் சொல்றேன் ஒழிய கிரவுண்ட்ல இருந்து அந்த பைப்போட பொசிஷன் நான் சொல்லல. அந்த ஹைட் வந்து வேற. ஸோ நீங்க அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஸோ இங்க வந்து S1 கொடுத்துருக்காங்க, அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ நம்ம அது கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எஸ்ன்னே போட்டுக்கிறேன் கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்றது. சரிங்களா? ஸோ எஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ஏரியா இன்டூ ஓகே நம்ம இன்னும் அது கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஏரியா இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் போட்டிருக்கேன். நான் ஹைட்டை வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த லென்த் டிராவல் பை வாட்டர். ஸோ இந்த லென்த் டிராவல் பை வாட்டர் தான் நம்ம அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக பார்க்கவே ஒழிய இட் இஸ் நாட் த ஹைட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் லெவல். ஸோ நான் திரும்பி நான் அதை சொல்றேன் because to avoid confusion. சரிங்களா? சரி. so it is area into for displacement அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா physicsல ஃபார்முலா இருக்கு displacement is velocity into time. so velocity into time அப்படினு போட்டுருக்கேன். சரிங்களா? so இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சரிங்களா velocity into time. so அதை நம்ம போட்டாச்சு. சரி, அடுத்தது இப்போ நம்ம அங்க போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ டென்சிட்டி ரோ வால்யூம் V1 அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வால்யூம் வந்து இந்த பிளேஸ் ஆஃப் வால்யூம் நான் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், ஏரியா இன்டூ வெலாசிட்டி இன்டூ டைம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். இப்போ பைப் வித் ஏரியா A1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 1 1 1 வரும். ஸோ A1 இன்டூ V1 into P1 into P1. So நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனுக்கு நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். So again it is density into இப்போ வந்து ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் A2 இல்லையா, so A2 into V2 into P2 அவ்வளவுதான். So நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ரெண்டு பக்கமே உங்களுக்கு சேம் லைக் டேர்ம்ஸை வந்து நீங்க கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். So you can cancel out all the like terms. இப்போ பாத்தீங்கன்னா the like terms are rho. ரெண்டு பக்கமே density சேமா இருக்கிறதுனால rho வந்து cancel ஆயிடும். So when rho gets cancelled you will get area into இப்போ time பாத்தீங்கன்னா the time taken by the water to travel the distance. So நம்ம அந்த time வந்து will be same, change in time தான் எழுதுவோம். So delta t ன்னு போட்டுக்கிறேன். Write as change in time delta t. so இந்த symbol யூஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இங்கேயும் so that also அந்த term போயிடும். so delta t. so இப்போ delta t யும் rho cancel ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், we will get a1 v1 is equal to a2 v2. இந்த ஈக்குவேஷனா தான் நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டின்னு சொல்லுவோம். so this equation இப்போ நம்ம என்ன derive பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா the Bernoulli's equation is being derived. ஓகேங்களா? so this is your Bernoulli's equation. so இந்த equation யூஸ் பண்ணி தான் we are going to relate நம்ம நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து for நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த equation யூஸ் பண்ணுவோம். this is one thing. இப்போ இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் as per law of conservation of energy. இப்போ எனர்ஜின்னு பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆல்சோ உங்களுக்கு தெரியும், எனர்ஜி can neither be created nor be destroyed. இல்லையா? so அந்த ஒரு கான்செப்டை முன் வச்சு திரும்பியுமே நம்ம இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம். again we will bring one more relationship. so pressure difference இருக்குங்களா? so இந்த ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா there is a pressure difference. தண்ணி flow ஆகும்போது smaller area of cross section இருந்து ஒரு larger area of cross section போகும்போது அதோட pressure வந்து வேறுபடுது. smaller area of cross sectionல pressure வந்து P1 எடுத்துக்கிறோம், larger areaல வந்து pressure வந்து P2. so change in pressure is there. so இப்போ change in pressure இருக்கும்போது நம்ம work energy theorem யூஸ் பண்ணுவோம்.
So we will use work energy theorem. Work energy theorem கூட நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Work energy and power அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் இருக்கும், நீங்க அங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் from work energy theorem. Work energy theorem நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, the work done is equal to change in energy. இல்லையா? From work energy theorem we can say work done is equal to change in energy. Work done is equal to change in energy. So நம்ம அந்த relationship ஒரே நிமிஷம் ஜஸ்ட் வரேன், யாரோ டோர் பெல் இஸ் ரிங்கிங். Just give me a minute. ஹேங் ஆகுதா? ஐ திங்க் ஹேங் ஆகிருக்கு. மனிஷ் வில் பி ஜாயினிங் சூன். அவர் ஐ திங்க் சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். இஸ் ஜாயின்ட். Okay, mic வந்து I couldn't unmute, so that is why I rejoined. Sure, let me again reshare. சரி, இப்போ பார்க்க முடியுதுங்களா? I hope it's visible now, the word file. Yes, sir. Yes, so we saw about law of conservation of energy, where work can neither be created nor destroyed, and we are applying work energy theorem. Work energy theorem பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க work energy and power சாப்டர்ல. Work done is equal to change in energy. So அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணி we are going to proceed. So நம்ம proceed பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். So work done is equal to change in energy ன்னு சொல்றோம். இப்போ change in energy வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா height மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். vertical height வந்து is the distance from the ground level to the height where the pipe is placed. இப்போ லெஃப்ட் சைடு வந்து நேரோ பைப்போட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் லெவல் இருந்து h1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். The wider pipe, the pipe having area of cross section A2, அதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா is h2. அண்ட் ரெண்டுமே நம்ம பார்க்கும்போது ஆப்வியஸா நமக்கு புரிய வருது என்னன்னா h2 is greater than h1 இல்லையா? So that is a difference. இப்போ எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ரிலேஷன்ஷிப் நீங்க சொல்லுங்க. What is the potential energy? It is energy due to which an object is kept at a height. So greater the height அப்படின்னா நம்ம potential energy greater இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Isn't it? So greater the height, greater is the energy, potential energy stored by the water at that height. So நம்ம வந்து இப்போ அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கும்போது
உங்களுக்கு தெரியும் மேலே வந்து ஓவர் ஹெட் டேங்க் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் ஓவர் ஹெட் டேங்க் த வாட்டர் இஸ் சப்ளை டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹவுஸ் இன் த ஃபிளாட்ஸ். ஸோ நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் கிடைக்கும். அந்த தண்ணியோட ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த டிஃபரன்ஸ், அந்த ஹைட் டிஃபரன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கிரேட்டர். ஸோ கிரேட்டர் வில் பி த ஸ்பீட் ஆஃப் த வாட்டர் தட் இஸ் கமிங். ஸோ ஹைட் கிரேட்டராக இருக்கும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் பை தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிரேட்டர். ஸோ அதனால த எனர்ஜி கெட்ஸ் கன்வெர்டட் டு கைனடிக் எனர்ஜி when it flows in the pipes. ஸோ அதே ஒரு கான்செப்ட் வச்சு தான் நம்ம we are deriving here also. So as per work energy theorem, work done is equal to, work done on the symbol வந்து W is equal to change in energy. இப்போ இந்த change in which energy? It is change in potential energy. So PE in போட்டுக்கிறேன். PE is nothing but potential energy. So work done is equal to change in formula, potential energy ஓட formula mgh sir. Yes, it is mg into h. So நான் substitute பண்றேன். So work done is equal to change in, இப்போ mass வந்து is constant, mass வந்து change ஆகாது. ஸோ அந்த நான் வெளியில எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி g பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட், அதுவும் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான். ஆக்சலரேஷன் டியூ டு யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் தான், சாரி, இட் இஸ் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான். அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 9.8 இல்லை 10 எடுத்துக்கணும் அப்ராக்சிமேட்டா. ஸோ அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான் இன்டூ சேஞ்ச் இன் ஹைட். ஸோ டெல்டா ஹெச் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ ஐ ஹவ் ரீஅரேஞ்ச் த ஈக்குவேஷன். ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு mg. இப்போ ஹைட் டிஃபரன்ஸ், இப்போ ஹைட் டிஃபரன்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? we can write the height difference as h1 minus h2 because the water is flowing from a lower height to a higher height. So நம்ம h1 minus h2. So this is the difference in height. I have substituted. So this is one relationship. Yeah, this is the relationship that I'm having. இப்போ next. Sir, சொல்லுங்க. இல்ல சார், ஸ்கிரீன் விசிபிளா இல்ல ஃபர்ஸ்ட். இப்போ வந்துருச்சு சார். இப்போ தெரியுதுங்களா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ சேஞ்ச் இன் ஹைட் வந்து இஸ் h1 minus h2. அதே மாதிரி ஒர்க் எனர்ஜி தியரம்ல இருந்து இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் கூட நம்ம கொண்டு வரலாம். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? பைப்ல வந்து அந்த வாட்டர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்ல இருக்கும்போது அந்த தண்ணிக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து அதிகமா இருக்கும், அந்த ஹைட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா. இப்போ அந்த தண்ணி வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கா? தண்ணி மூவ் ஆகாம ஸ்டேஷனரியாவே இருக்குமா? இல்ல, கிடையாது. பைப்ல வந்து தண்ணி மூவ் ஆகும். ஸோ அந்த தண்ணி மூவ் ஆகும்போது அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது கன்வெர்ட் ஆகுது. என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது? இட் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் டு கைனடிக் எனர்ஜி, இல்லையா? ஸோ we can write the work done is equal to change in kinetic energy அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம். This is one more and energy transformation அப்படின்னு சொல்றோம். So potential energy getting converted to kinetic energy. So change in kinetic energy அப்படின்னு சரிங்களா? kinetic energy ஓட ஃபார்முலா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். half mv square sir. Very good. It is half mv square. So I am substituting the relationship. அது வந்து half into m வந்து அந்த mass of the fluid, அந்த பைப்ல flow ஆகக்கூடிய அந்த fluid mass தான் நம்ம m ன்னு போட்டுக்கிறோம் இங்க. And v வந்து என்னது? v is velocity of the fluid which is flowing inside the pipe. சரிங்களா? அந்த fluid flow ஆகக்கூடிய அந்த velocity தான் v அப்படின்னு சொல்லி நம்ம describe பண்றோம். So half m v square அவ்வளவுதான். I am substituted the formula. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா half அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், வெளியில எடுத்துக்கலாம். mass அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தான், பட் வெறும் velocity மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது. So I am rearranging this equation as half m into velocity, change in velocity square, delta v square. That's all. So this is the relationship I am getting. இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸுமே நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 எடுத்துக்கலாம். திஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஸோ நமக்கு இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. As per work energy theorem, the work done can be converted from potential to kinetic energy. So there are total energy வந்து is sum of potential energy and sum of kinetic energy ரெண்டுமே. So both can be used here. சரிங்களா? ஸோ இப்போ total work done நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம். So total work done is nothing but work done in moving the fluid from a height h1 to work done by moving a fluid to a height h2. So w1 should be equal to w2. w1 நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். So w1ல வந்து நமக்கு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா
first of course on the pressure varum, pressure of the fluid flowing in the pipe 1 plus kinetic potential energy இருக்கா ஏன்னா height ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்ல இருக்கிறதுனால potential energy இருக்கும் so அதனால நம்ம அத rho g h1 அப்படினு எழுதிக்கலாம் so before that I will substitute the value this m g into h1 அப்படி எழுதிக்கலாம் first m g into h1 பண்றேன் and திரும்பி I also have kinetic energy. Kinetic energy or formula again half m into v1 square. So m அப்படிங்கும்போது நான் specify பண்ணிக்கலாம். We will take it as m. But generally நம்ம m ன்னு எழுதும்போது we will take it as m itself. So half m into square. So square is nothing but v1 square. v1 square. சரிங்களா ஸோ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி ரைட் சைடும் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் A2 இருக்கும்போது ப்ரெஷர் வந்து P2 அங்க ஸோ P2 ப்ளஸ் mg h2 ப்ளஸ் half m into V2 சரிங்களா ஸோ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் டோட்டல் ஒர்க் டன் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் both the work done should be equal so I have substituted ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ எங்கெங்க வெலாசிட்டி எங்கெங்க நமக்கு மாஸ் இருக்கோ நம்ம அதை வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டியும் வால்யூமும் நம்ம எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ P1 பிளஸ் இப்போ மாஸ் நான் இப்போதான் சொல்லி கொடுத்தேன் மாஸ் வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி அண்ட் வால்யூம் எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ ரிட்டன் ஆஸ் டென்சிட்டி வந்து ரோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் டென்சிட்டி இன்டூ வால்யூம் இன்டூ h1 rho v h1 இப்போ density வந்து சேம் தான் density will not change but volume so volume ஓட ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு தெரியும் so நான் எழுதிக்கிறேன் plus half m so திரும்பி இங்க மாஸ் வருது so mass terms வந்து நம்ம proportionate we will write it down so proportionately mass can be written as திரும்பி I am substituting let me scroll down so that உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் clear okay half mass in the place of mass திரும்பியுமே நான் substitute பண்றேன் rho into v that is density into volume சரிங்களா substitute பண்ணிட்டேன் density volume into v square v1 square இத நான் சொல்றேன் okay is equal to v2 pressure at the higher pipe na the pipe which is having a greater area of cross section and height h2 so அதோட pressure p2 plus mass in place of mass rho into v திரும்பியுமே into h height h2 plus half m in the place of mass திரும்பியும் என்ன பண்றோம் rho into v density into volume போட்டுறோம் into v2 square இது வரும் நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் we got the now relationship volume வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் volume can be written as area into height so use பண்ணுங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் so density volume placeல area into height அப்படி எழுதிக்கலாம் so height வந்து என்னது what is the height that we are talking about so height is nothing but vertical height so height is nothing but vertical height h1 so இப்போ நமக்கு வந்து we got it simplified so இதை வந்து நான் டைரக்டாவே simplify பண்ணி எழுதிக்கிறேன் so rho g h ன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ g வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா is nothing but acceleration due to gravity so acceleration due to gravity I can substitute so rho into g into h1 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் rho g h1 plus அதே மாதிரி I am writing it as half into rho which is density to v1 square v1 square is equal to p2 plus rho அதே மாதிரி g h2 plus half so இத வந்து நம்ம derive பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி
So this is our equation for Bernoulli's theorem. Final equation இதுதான். இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே derivations. So இதை highlight பண்ணிக்கலாம். So இந்த relationship வந்து use பண்ணி we have problems which can be solved. சரிங்களா? So we say that the pressure அப்புறம் rho gh term. So rho gh னா the potential energy, the sum of pressure, the sum of potential energy and kinetic energy வந்து will be constant on both the sides of the pipe, having different area of cross section. So area of cross section different இருக்கும்போது as per work energy theorem, potential energy and kinetic energy அதோட pressure variation வந்து will be same அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அது that is called as Bernoulli's theorem. இது வந்து statement, not statement, this is nothing but equation. So equation வந்து நம்ம derive பண்ணிருக்கோம். So that is all we have done so far. சரி, so we'll go ahead and we'll see how this is used. Okay, so we will see it. நான் உங்களுக்கு அந்த இது அனுப்புறேன். I'll just show you the relationship step by step நம்ம பார்க்கலாம். நான் காமிச்சது வந்து எல்லாமே காமிச்சிருக்கேன். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கிளாரிட்டி வரும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த இதுவே ட்ராப் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ யா, ஸோ யூ கன்சிடர் த பைப் வித் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் A1 அண்ட் ஹைட் H1. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? ஆஸ் பர் Bernoulli's theorem we can mathematically write that pressure plus potential energy plus kinetic energy will be constant. So potential energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, and everything is going to be same. And pressure per unit volume also will be same. So அதனால தான் நமக்கு அந்த volume terms போயிடுச்சு. சரிங்களா? So that's why the volume terms have gone. சரி, next அதே மாதிரி we will see the relation applications of Bernoulli's theorem பார்த்தீங்கன்னா, so நிறைய applications இருக்கு. So we will see each one of them. Already நம்ம சிலது பார்த்துட்டோம். First one, lifting a paper strip. Second one, the aerodynamic lifter. Aircraft வந்து taking off of an aircraft due to difference in pressure. Aircraft ஓட wing கீழே pressure அதிகமா இருக்கும், மேலே கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால aircraft வந்து take off ஆயிடும். திரும்பி venturi meter நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து I showed you. And spray of liquid in the atomizer அதுவும் இருக்கலாம். அப்புறம் fertilizer spray பண்றது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து application வந்து based on Bernoulli's theorem. These are all the applications of Bernoulli's theorem. And next, over இதுமே நம்ம பார்த்தோம் in detail. So we are moving on. இப்போ ஒரு final recap பார்த்துட்டு நம்ம questions பார்த்துடலாம். So we are having a quick recap. Okay. So இதுதான் main points நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு டாபிக்ல. So there are two types of fluid flow. First type பார்த்தீங்கன்னா is a streamline and turbulent flow. So நம்ம அதை பார்த்துட்டோம். What is streamline, what is turbulent? Streamlineல வந்து it is a laminar flow, இல்லைன்னா the velocity of the particles are constant. Turbulent flowல வந்து it changes their motion in random directions. ரெண்டாவது, Bernoulli's theorem will state that steady flow of the liquid and the total energy per unit volume remains constant. So அதனால தான் pressure plus change in potential energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume ரெண்டுமே constant. அப்புறம் Bernoulli's theorem is applicable in perfume bottles, venturi meters, aircraft wing designs, paper strip lift பண்றதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே we use Bernoulli's theorem. Basic application. Okay, so now we'll go to the problem solving section. Simpler problems ல நம்ம அப்படி eventually போலாம். First question, screen மேல I'll bring it on the screen. So எனக்கு answer சொல்லுங்க. What is the answer for this? Okay, first question. Pressure is dash at the narrowest pipe point in the pipe. Yes, what is the answer? Try பண்ணுங்க. Pressure is dash at the narrowest pipe in the point. Narrow na area of cross section கம்மியா இருக்க போகுது. என்ன pressure எப்படி இருக்கும்? How will be the pressure at a narrowest point? High இருக்குமா இல்ல low இருக்குமா? So try it. So how will be the pressure at the narrowest point in the pipe?
Will it be high or will it be low? Yes, it is going to be low, isn't it? So the answer is B, option B. So pressure is going to be low at the narrowest point in the pipe. சரிங்களா? ஸோ ஏன்னா நம்ம we get the relationship between நான் சொல்லியிருந்தேன் area of cross section and velocity. ஸோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ப்ரெஷரை கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ narrowest pointனா area of cross section will be less. When area of cross section is less, what happens? Proportionate the velocity of the liquid in that corresponding pipe will be greater, and hence the pressure will reduce. So going to the next question. These are all simple questions now. இப்போ நம்ம conceptual based questions தான் பார்க்குறோம், and eventually வந்து questions tough questions பார்க்கலாம். Second question. Okay, ரெண்டாவது question இதை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். Question number 2. Bodies of specific gravities 2 and 10 respectively balance each other when they are suspended in water from left and right arms of a balance. So find the ratio of their weights. So ratio of the weight வந்து அவங்க கேக்குறாங்க. So என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ratio of weights வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு what do we do? Find out the ratio of weights. Specific gravities கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चन. So what is the relationship? Try பண்ணுங்க, just try பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. I'll give you some time for trying. So the bodies of specific gravities 2 and 10 respectively balance each other when they are suspended in water. So they are asking you finding the ratio of their weights. Sir, 0.5, sir. 0.5. Okay, your answer is 0.5. Sherry. Anybody else with a different answer? Check one. No, it is not 0.5. It's not 0.5. Water odor density வந்து you know it is 1000. So அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். grams per centimeter cube இல்லைனா kilograms per meter cube கூட நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணலாம். So specific gravity is கொடுத்திருக்கு. What do you mean by specific gravity? சரி, gravity na என்னது? Gravity is nothing but the attractive force, yeah, with which an object has been pulled to the surface of the earth. So இப்போ நம்ம specific gravity அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா specific gravity is nothing but அது வந்து relative gravity ன்னு சொல்லுவோம். The gravity of a particular object with respect to gravity of water, அதுதான் நம்ம specific gravity அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதுதான் that is a concept. So நான் இங்க கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு relationship. I'll bring it here. Specific gravity
is nothing but specific gravity of the relationship அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா so it is the relative gravity, so density in solvom in terms of water and object. So density of an object divided by density of water. இந்த ஒரு ரேஷியோ தான் நம்ம ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி சொல்றோம். இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி. சரிங்களா? density of an object divided by density of water. இப்போ இங்க கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட், ரெண்டு பாடிஸ்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட். ஒரு ஆப்ஜெக்டோட கிராவிட்டி வந்து 2 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட கிராவிட்டி வந்து 10 ன்னு. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம we have to get a relationship, ratio of their weight அப்படின்னு கேட்குறோம். இப்போ வெயிட்டோட ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் W is equal to mg, அதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் ஆஃப் an object அப்படின்னா நமக்கு மாஸ் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் தெரியும். இந்த மாஸ் நமக்கு கொடுக்கல, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மாஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மாஸ் வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் இன்டு gravity. ஸோ அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஸோ லெட் வெயிட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் பி W1, let weight of the second object be W2. So W2 அதே ரிலேஷன்ஷிப் தான். So E into G. G வந்து acceleration due to gravity ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. V is nothing but volume and rho is density. So density of first object rho1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Density of second object வந்து rho2. என்ன கேக்குறாங்க? கேக்குறது வந்து what is the ratio of their weights? Ratio of weights of first object to the second object கேக்குறாங்க. Substitute பண்ணுங்க, I mean divide பண்ணுங்க, ஆன்சர் வரும். So W1 by W2 பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? டிவைட் பண்ணுங்க. Rho1 by Rho2 sir. So Rho1 by Rho2 relationship. Okay. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா when you do the relationship, what about volume? Volume is getting cancelled. வால்யூம் வந்து சேமா இருக்குமா? So we're coming back. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா V is nothing but volume. So volume வந்து is area into height. So that's the relationship. G is வந்து constant தான். So G will get cancelled, no doubt. ஆனா வால்யூம் வந்து there is a change in volume with respect to the first one and with respect to the second one. So அப்படி பார்க்கும்போது so area into height, இங்க வந்து height is not mentioned, so நம்ம டைரக்டாவே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். So in that case so rho1 தான் வரும் நினைக்கிறேன். Let me check it again. So நமக்கு rho1 வரும் when I do W1 by rho1 by rho1 by rho2 is 0.5 then, I think 0.5 only has to come. 2 by 10. 2 by 10 now is 1 by 5. 1 by 5 on the decimal level, what is the answer? You're getting 0.5 sir. 0.5, let me check. Okay, 0.5 is that, yeah. Okay, fine, then that is right. Sure. So, moving on, that was the different one then. So, next question. Okay, one more question. So, we are going to our next level. Third question. Yes, this is the next question. A horizontal pipeline carries water in a streamline flow at a point along the pipe where cross-sectional area is 10 centimeters square. இப்போ கவனிங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஹரிசாண்டல் பைப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. தண்ணி வந்து ஸ்ட்ரீம் லைனாக ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் சேம். ஓகே, ஈவனாக ஃப்ளோ ஆகுது. பைப்போட ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரும், அப்புறம் தண்ணியோட வெலாசிட்டி வந்து 1 meters per second. ப்ரெஷரும் கொடுத்துட்டாங்க 2000 pascals. இப்போ pressure at the point of cross section area 5 centimeter square என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க.
சரிங்களா? ஏரியா வந்து 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரா இருக்கும்போது ப்ரெஷர் 2000 பாஸ்கலா இருந்துச்சு. இப்போ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் 5 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரா மாறும்போது அதோட ப்ரெஷர் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத 1000 pascal சார். 1000 பாஸ்கல்ஸ். சரி, யூ ஹவ் டன் இட். குட். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணீங்க? வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் தட் யூ யூஸ்ட்? சார் ஒரு கால்குலேஷன் தான் சார். 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு 2000னா 5 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு 1000 பாஸ்கல் சார். ஓகே, அந்த ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன் யூஸ் பண்ணி சொல்றீங்களா? எஸ் சார். ஓகே ஓகே, சரி, we will check. Okay, illa, it is not 1000. It is a different answer. So we'll see. So எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So I mean you cannot go with the direct logic. So இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம we have to apply the principles that we learned. சரிங்களா? Equation of continuity can be used. So using the equation of continuity you can find out. இல்லனா Bernoulli's principle needs to be used. சரிங்களா? So we will see that. So அதுக்கு first வந்து நமக்கு என்னென்ன given அப்படினு பார்த்துடலாம். What is the given data in the question? So they have given us two pipes with different area of cross section. Pipe A1, area A1 is 10 centimeter square. அப்புறம் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have given us velocity is given v1 கொடுத்திருக்காங்க. So v1 is nothing but 1 meters per second. அப்புறம் p1 கொடுத்திருக்காங்க. Pressure is nothing but 2000 pascals. கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி they have also given us area of cross section A2 as 5 centimeter. Okay, 5 centimeter square கொடுத்திருக்காங்க. And V1, that is V2, so velocity there. And the pipe level, the velocity is 1 meter per second. Velocity வந்து contact by streamline flow அப்படிங்கிறதுனால V2 is also going to be same. அதேதான் இருந்தாலும் and V2 கண்டுபிடிக்கணும். V2 question. So இதுதான் given data. சரிங்களா? So what is the formula that can be used? Before that, to find என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அது நம்ம எடுத்துக்கலாம். We need to find out V2. So formula used. So what is the formula that needs to be used? Again the formula வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். ரெண்டு formula இருக்கு. First one is from equation of continuity. A1 B1 equal to A2 B2. A1 B1 is equal to A2 B2. First this relationship. இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி you can obviously find out V2. நம்ம வந்து we don't get into the confusions. So இங்க வந்து velocity of water in that pipe cross section area change ஆகும்போது obviously velocity change ஆகணும். So it cannot be same. அதனால நம்ம இது question mark வெச்சுக்கலாம். We don't keep it as V2. So இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம first V2 கண்டுபிடிக்கலாம். So V2 கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. What is V2 that you get? Rearrange பண்ணுங்க. So V2 is equal to A1 V1 by A2. So rearrangement. So rearrangement பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? A1 வந்து 5. A1 is 10. So 10 into 1 divided by 5. Yeah. This 2 கிடைக்குதா? So we'll get 2 meters per second. So we got V2. Next formula which we can use to find out pressure. So நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே. So pressure relationship வந்து we want to find P2. So and the P2 வந்து you know that pressure is force per unit area. So that is a relationship. Force per pressure. Pressure வந்து அந்த ஒரு relationship இருக்கு. F divided by A is one pressure. For force now what force we are talking about? The force with which the liquid is flowing. Yeah, so that is the pressure I'm talking about. So என்ன relationship நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்?
for force. Which relationship is better to use for force? Area we have. So you want to find out the pressure. In a relationship we can be used. So force oda formula solunga. Force is Mass m into into acceleration. yes, inga acceleration due to gravity use pannu. So m into g divided by e in the relationship. Aprom the further simplify பண்ணலாமா? Mass வந்து Density into density volume, into sir. volume. Good. So density is rho. Density into volume into g divided by a. Further simplify பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் volume can be written as area into height. Height. So area cancel ஆயிரும், height மட்டும்தான் வரும். Rho g h அப்படி. So pressure can be written as rho g. So this is one relationship. So I can use rho g h. So rho க்கு வந்து நமக்கு இந்த relationship என்னன்னா rho is nothing but density of water. So அந்த ஒரு டேட்டா நமக்கு தெரியும். g வந்து acceleration due to gravity. ஆனா height எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? How do you find out the height? Height na is nothing but the water displaced. So அதுதான் நம்ம இங்க height ன்னு சொல்றோம். So the amount of water displaced also you can use. The displacement is velocity into time. So அந்த ஒரு relationship use பண்ணி so நமக்கு என்ன வரும்? What is the final answer that we get? Screen mirroring. Yeah. ஒன்னு பார்க்க முடியும். Yes. Substitute பண்ணுங்க. Substitute பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. Simplify பண்ணி. Just try this. Last one step you will get the answer. Density of water வந்து நீங்க 1000 எடுத்துக்கோங்க. Rho வந்து 1000. ஓகேங்களா? Take it as 1000. G வந்து take it as 10. Height வந்து as per the velocity formula you use and find out what is the height. சார் ஹெச் மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் மறுபடியும் சொல்றீங்களா சார்? Okay. So h கண்டுபிடிக்கணும்னா h height வந்து is velocity into time. Okay, time is not specified here. Time specified பண்ணல. Okay, per second but still we don't know the time. So அப்போ இன்னொரு equation யூஸ் பண்ணுங்க. Bernoulli's equation யூஸ் பண்ணுங்க. Bernoulli's equation வந்து நமக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்குது? Just try to use that from Bernoulli's equation. இங்க நமக்கு h தெரியாது. So you can use Bernoulli's theorem. From Bernoulli's theorem, what do we know from Bernoulli's theorem? Pressure P1 plus ஞாபகத்துக்குள்ள இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். P1 plus half rho in terms of density எழுதணும். Half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square இல்லையா? இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. நமக்கு P2 தானே வேணும். We know what is P1. So find out the second pressure. So relate பண்ணுங்க. So P1 ஓட pressure என்னது? 2000 pascals இல்லையா? So I am substituting Bernoulli's equation ல. So 2000 plus half rho வந்து இப்பலாம் சொன்னேன், take it as 1000 அப்படின்னு. Rho into V1 square. V1 square relationship என்னது? V1 is nothing but, திரும்பி will scroll up.
1 meter per second, sir. 1 meter per second. So 1 square வந்து 1 தான் equals to P2. P2 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? So P2 plus half திரும்பி ரோ 1000 தான் into B2 square. B2 square எவ்வளவு? I think 2 நினைக்கிறேன் இல்லையா? So 2 square வந்து 4. 2 square 4. இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. சார் ஸ்ட்ரீம் லைன்ல இருக்கும்போது வெலாசிட்டி ஒரே மாதிரி தானே சார் இருக்கும்? ஸ்ட்ரீம் லைன்ல இருக்கும்போது வெலாசிட்டி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் சேமா இருந்துச்சுன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதுல டவுட்டே கிடையாது. ஆனா ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இங்க சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல, அதனால ஸ்பீடு கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும். சரிங்களா? யா சரி, இப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. இப்போ நான் எல்லாமே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்க ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் தான் சொல்லணும். ஸோ ரீஅரேஞ்ச் அண்ட் டெல் மீ தி ஆன்சர். ஸோ P2 என்னது? லெஃப்ட் சைடு வந்து என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கும்? 2000 பிளஸ் ஹாஃப். 1000ஓட ஹாஃப் பார்த்தீங்கன்னா 500. 500 இன்டூ 1 ஸ்கொயர் வந்து 500 தான். ஸோ 2500 வரும் நம்புறேன். சரிங்களா? லெஃப்ட் சைடு 2500 மைனஸ் இப்போ வந்து 500 இன்டூ 2 ஸ்கொயர் வந்து 4 வருதா? So how much is that? 500 into 4 is 2000. Answer 500 வருதா? Yes sir. Yes. So answer வந்து 500 pascals. So that is pressure P. So the pressure is 500 pascals. So நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? பெர்னோலிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணோம். டைரக்டா நம்ம பிரஷர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நம்ம கிட்ட ஹைட் கிடையாது. So நம்ம பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல். So நீங்க கரெக்ட்டா சூஸ் பண்ணனும் எந்த ஃபார்முலா டு பி யூஸ்ட். அது வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் தான். நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம ஃபார்முலா வந்து சூஸ் பண்ணணும். So this formula cannot be used. Instead we use this one. So இது எடுத்துறேன். பெர்னோலிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம we have solve பண்ணிருக்கோம் இந்த क्वेश्चन. புரியுதுங்களா? one more question நம்ம பார்க்கலாம். So இந்த மாதிரி மாடல் क्वेश्चंस வந்து is very very helpful. சரி, going to the next question. Loss of energy in streamline flow is maximum, zero, minimum, none of the above. So what is the loss of energy? I have with respect to law of conservation of energy solely put. So what will be the loss of energy streamline flow line? Energy loss irukuma? Will there be any energy loss in the streamline flow? Because velocity is same, do you think there will be energy loss? No sir. No energy loss. So the answer is Zero. Yes. So answer is option B. There is no energy loss in streamline flow. Sure. Go to the next question. So this is also easy on everything. So try this question. Bernoulli's theorem is derived from. So எப்படி நம்ம derive பண்ணோம் Bernoulli theorem? Law of Which concept? conservation of energy sir. Yes, by using law of conservation of energy we derived. But the easy questions and then we'll go to the difficult ones. Question. The soft polythene bag is weighing W when empty. So empty ஆக்கும்போது அதோட weight W. If the bag of volume V is filled with air of density rho and weighed in air, then its weight is rho of density rho. ரேண்டில் ரோ ஆஃப் டென்சிட்டி ஓகே ஆர்னு எடுத்துக்கலாம். ஆர்னு போட்டுருக்காங்க. ஆருக்கும் ஆண்டுக்கும் நடுவில் கேப் இருக்கு. நான் கேப் போடலை. Rho of density R and weighed in air, and what is its weight? So அப்போ அதோட weight என்னவா இருக்கும்? That is the question.
So weight would have weight வந்து tell you mg தான். இங்க என்ன சொல்றாங்க, the bag of volume V is filled with air of density R and weighed in air. Airலயே weigh பண்றாங்களாமா. So அப்போ will there be any change? Is there going to be any variation? Answer W. Answer is going to be same W itself. You are weighing in air. There is not going to be any change. Yeah, so the answer will be W itself. There is not going to be any change. நீங்க வந்து பிளஸோ இல்ல மைனஸோ பண்ணக்கூடாது. There need not be something added or nothing needs to be subtracted. Same. மனிஷ் அது பிகாஸ் அந்த சாஃப்ட் பாலித்தீன் பேக் வெயிட் பண்ணும்போது அந்த டபிள்யூ வருது இல்லையா, எம்டியா இருக்கும்போது. ஆமா ஆமா அது அது அதுலயே எம்டின்னு என்ன, அதுலயே ஏர் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஆமா எம்டியா இருக்கும்போது it is understood that there is that is the point. ஆமா, okay. Anyway, good question. See, this is how they have to be tasked, our students. In fact, one thing I forgot to tell you in the morning, Manish. 2 days back, I spoke to one of our students' mother. I happened to speak, and she was very happy with our physics, chemistry, and other classes. Particularly physics and chemistry, she was telling that it's too good. In fact, compared to many other things, I think she's a teacher, tuition master மாதிரி தெரியுது. அவங்க சொன்னாங்க, நான் எத்தனையோ பார்த்துருக்கேன், அதில் நம்ம கிளாஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி, பர்டிகுலர்லி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் டூ குட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்ஃபேக்ட் எஸ்டர்டேஸ்க்கு மேத்ஸ் கிளாஸில் அதை சொன்னேன், பட் இன்னைக்கு காலையில் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸில் நான் மறந்துட்டேன். அதனால் ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ நவ். ஓகே சார், மீன்ஸ் அப்புறம் which of the following works on the basis of Bernoulli's principle? நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம். கேஸ் லைட்டர், மனோமீட்டர், வென்ச்சுரிமீட்டர், பாரோமீட்டர். So out of this, which is the option? Easy. Gas lighter வந்து work பண்ணுமா based on Bernoulli's principle? அங்க pressure ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்றோமா லைட் பண்றதுக்கு? To a gas? Sir, option C. Option C is correct. Good. It is vencurimeter. Yes. So lighter கிடையாது. Manometer வந்து அது different. Who knows what is a manometer? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? No sir. சொல்லுங்க. No sir, கேள்விப்பட்டதில்லை. Okay, கேள்விப்பட்டதில்லை. Fine. So manometer அப்படின்னா it is used for measuring the fluid pressure from an outside source. ஒரு வெளியில இருக்கக்கூடிய சோர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி we will use it, but it's not Bernoulli's principle. அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் manometer is used. It is working. It is not working based on Bernoulli's principle. ஒரு யூடியூப் manometer அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிப்பீங்க. So that is different. சரிங்களா? But here the Bernoulli's principle is not used. அதே மாதிரி வென்ச்சுரிமீட்டர் வந்து yes, of course it is used. So vencurimeter you guys know. Barometer, have you heard about barometer? It's to measure air pressure. Air pressure, atmospheric pressure or the air pressure, it is used. So barometer, நீங்க பார்த்திருக்கலாம் 4 cups they would have attached to us to the rods and it will rotate. So that is a barometer. The buildings which are high, they would have installed the barometer